Nothing keeps my adrenaline pumping like jigging. It's an exhilarating form of fishing like no other. Bila ikannya tarik, dia akan tarik sampai hujung nafasnya. Dan kalau kita fikir balik, ikannya hanya sedang gigit besi kecil saja. Hari ini, kami akan memancing di pulau-pulau selatan di Singapura. Kami akan memancing secara light jigging dengan menggunakan joran baru dari Shimano, Grappler BB. Harapkan kita menghasil untuk mendapat ikan pelagic. We are located near the tropics, so the fish species that we often encounter are from bottom feeders like the grouper, snapper, to mid-water fish like our trevally and queenfish. But today we'll be going fishing with our skipper, Shoheng. Let's see what we're going to get. Well, we heard that fishing recently has been tough. We'll be setting off soon and let's just hope for the best. For light jigging in Singapore, we use jig of an array of colors as well as sizes, as small as our 20 grams all the way to sizes like 80 grams. So right now I'm actually using the Shimano Wonderful Cold Sniper. So let's try to get some fish. Untuk saya suka menggunakan line yang ada timbungan yang kecil. Untuk hari ini, kami akan menggunakan PE 0.6. Tapi, benda yang paling penting adalah joran. Seperti askar ke perang, jorannya adalah senapang anda. Sekarang saya sedang memakai Grappler BB Type LJ PE 1.5. Rod ini memang sensitif, laju dan amat ringan. Saya rasa saya boleh jig untuk 12 jam terus. Dan sekarang saya tengah menunggu itu ikan gigit dan lari dengan saya punya jig. Arif, sagai. Oops. Ini dia sagai kecil. Comel je, cute-cute. Dengan ini joran Grappler BB Type LJ, sensitif. Berapa kecil pun rasa ikan dia. The anticipation. In all kinds of fishing, there is this anticipation. The anticipation of getting a huge hit at the end of the line and to feel the power of the creature. This sense of anticipation is further elevated while light jigging. 对，你们尽量向着这个方向，就是这石头的左手边，然后 And when anticipation meets reality, Fish all below, so many fish below. that's when the fun begins. Using the Shimano Grappler BB, nimble tip of the rod, able to impart good action to the jig and at the same time feel good and nimble ticks. Perfect.
joran, Grappler BB Type LJ spek 1.5 memang ringan, kuat dan agaknya senang lah saya fight dengan ni ikan. Beautiful longfin trevally tamed by the Shimano Grappler BB with the Sore light jig. There you go. I think it is safe to say that the field testing today is a success. This rod surpassed all our expectations. It embodies great sensitivity, quick to react due to its good backbone. At this given price point, this rod is a must-have for every avid angler, and it delivers in every aspect. Performance joran ini adalah luar biasa. Dan untuk saya ada dua faktor bila kita membeli joran baru. Satu adalah performance dan kalau kita mampu beli. Pada saya, joran ini memang ikut semua faktor dan kondisi yang saya mahu untuk membeli joran light jigging. Hunger and aggression leads to pure tenacity. And that's the beauty of slow jigging.